Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. School-based feeding program ating pagtibayin. Wastong pagkain ating ihahain, mga batang kulang sa timbang. Ating pakakainin ng Go, Grow, and Glow. Adolescent reproductive health ay gawing gabay at patnubay ng batang mausisa ay di maranasan. Ang early pregnancy ay maiiwasan. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. National Drug Education Program or NDEP kung tawagin. Ito'y paigtingin, mga bisyo'y alisin. Sigarilyo at droga'y dapat nang buksain. Water sanitation and hygiene in schools ating kompletuhin, 3 stars ay abutin. Malinis na tubig, segregated na toilet, group hand washing at may napkin na rin. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Medical, dental, and nursing services na ating ding binibigay upang matugunan problema ang pangkalusugan ng mga guro at kabataan. School mental health program, kamalayan ito'y bigyang diin. Isipang malusog para sa akin at sa'yo, kabataan at guro, tara usap tayo. Kalusugan ay mahalaga sa edukasyon ng mga bata. Tayo na't magkaisa, halina tayo'y sumama. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Tara na okay na okay. Oplan kalusugan sa DepEd. Halina't alamin atin ang tuklasin, mga health programs ating palaganapin. Okay talaga sa DepEd. Okay talaga sa DepEd.
Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiging pinagsisinagalan, alam ng puso sa katiko'y buhay. Lupang hinilang, bulan ka ng magiging, sa manlulupin, di ka masisiyo. Sa nagkakatulo, sa sibuyan, sa dami ng mga, kanilang tula at tawid sa kaya pinamahal. Ang gusto ng watawang kulatan ay nalalilig. Ang lubuhin watawang nakayan ang may pinagtilig. Luwan ang araw, ay ang sila ay langit sa piling ko. Ang nilaya lang ay makakapit sa mamatay ng dahil sa'yo. Dear God, kayo po ang pinaka-understanding and pinaka-powerful. Kami po ay nagpapasalamat sa buhay pong binigay niyo po sa amin. Ngayon po ay nagsasama-sama ang mga taong different ang religions. Pero po sincerely po kami nagdadasal upang kami po ay maging united para makuha po namin ang aming goal. Gawin mo po kaming instrument ng love, light, and peace. Gabayan niyo po kami para po masundan namin ang inyong daan sa isang peaceful community at maging source ng happiness and hope sa isa't isa. Wish ko lang po maging nice ang place na ito sa lahat ng tao. Sa inyong kalooban at paggabay, sana po maging tulong ang activity na ito para mag-benefit ng marami. Gawin mo pong ligtas at malayo sa anumang sakit ang bawat isa sa amin. Kasi po, scary po ang pandemic. Marami pong salamat, God, at mahal po namin kayo. Amen. Good morning, everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the 5th day of our One Health Week celebration. Streaming live po yan. Live na live po tayo dito sa DepEd Philippines Facebook page. By the way po, I am Teacher Mary Ann Ablihan from the Division of Caloocan. Alam niyo po, mga manonood po nating mga kaguruan, learners, parents, and even other stakeholders, bilang isang guro at isa na ring national teacher broadcaster na nagtuturo ng health subjects sa DepEd TV, masaya po ako na naging part po ako ng celebration na ito upang makita po natin at ma-highlight at ma-feature natin yung mga programa ng DepEd Philippines po para sa ating health programs na makakapag-contribute hindi lamang para sa sulong edukalidad, pati na rin para sa bayanihan, pangkalusugan. Right, Nurse Francis? Yan, kasama mo ako dyan, Teacher Mary Ann. Bilang isang school nurse, grateful ako sa pagiging partners natin for today's event. Teaching personnel, kagaya mo. Ako, health personnel. Just as our health program complement what you teach our learners in the classroom, kahit virtual classroom man yan. Magandang umaga sa lahat. I am Nurse Francis, isa po akong school nurse at isa pong back to school champion. Kung nakita niyo na po ang DepEd back to school vids, ang sinasabi namin mga champions doon, halina't magpabakuna para mag-back to school na. Ligtas na bakuna para sa balik na eskwela. Pero ngayon, bilang part pa rin ng preparations natin for opening classes on Monday, ang ating panawagang halina't bayanihan para sa kalusugan. Okay sa DepEd, sa paaralan at tahanan.
Again po, no, welcome po kayo dito sa ating 5th day ng ating 1 week celebration po ng ating One Health program, no. Maganda ang pagsisimula natin para sa bagong taon na school year po natin ngayon. Dahil ngayon pa lang, nakikita na po natin at nailalatag na ang mga programa na I believe po may ensure po ang ating health, safety, and well-beings. At hindi lang po sa atin bilang mga kaguruan, pero bilang ating stakeholders and of course, our dear learners po, no, para sa buong taon. Mula sa medical, dental, and nursing po noong nursing services noong Monday, tumungo tayo noong Tuesday po sa ating school-based feeding program, and then noong Wednesday po tayo, nagkaroon po tayo ng wash and school. At kahapon nga po, sinelebrate din po natin ang Adolescent Reproductive Health, at hanggang bukas, wag na wag po kayong bibitaw dahil i-highlight naman po natin ang ating National Drug Education Program. Kitang-kita po natin na talagang hindi lang po ang isang aspeto ng pangkalusugan ang talagang pinag-iigting or talagang dinedevelop at iniho ng DepEd Philippines, pero ito po ay ang pangkabuang pangkalusugan o tinatawag nating holistically development para sa ating mga mag-aaral. Tama ka dyan, Teacher Mary Ann. At syempre, hindi makukompleto ang mga iyan without the flagship programs na ifo-focus natin today, ang School Mental Health Program. Isa sa mga ini-emphasize naming mga health professionals ang definition ng health according to World Health Organization. It says, health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Kaya maganda talagang mapag-usapan natin ang initiatives ng DepEd para sa mental well-being ng ating mga learners. To formally open this morning's webinar. Of course, 'di ba? Alam ko, Sir Nurse Francis, no, talagang excited na ang ating mga manonood o mga kaguruan, ang learners, ang parents, and even other stakeholders. At alam ko, Sir Francis, excited ka na. Kaya nga sabi mo, to formally begin our webinar for today, we have our DepEd's Assistant Secretary for Procurement and Administration, who is also one of the EXECO members in charge of the DepEd TWG or Technical Working Group on Mental Health, and alternate representative of DepEd to the Philippines Council for Mental Health to deliver the opening remarks or his opening remarks. Let us all welcome Attorney Salvador C. Malana III. Today, on the occasion of DepEd's One Health Week activity, we highlight another OK sa DepEd flagship program, the School Mental Health Program. The program underscores the need for a full and meaningful understanding of the importance of mental health. The early 13 years of a Filipino's life is expected to be spent learning the competencies laid out in our basic education curriculum. In every child's education journey, and in both the fun and struggle of meeting his or her learning potential, coping with stresses, anxieties, and adversities seems a constant burden, as if they are elementary and inevitable in every facet and phase of his or her learning and growing. Thus, if education is designed to prepare a child for the future or to ensure the perpetuation and enrichment of society, then we have to pay attention to what our children go through, as their journey is telling on what they eventually will become. The challenge before us is not only to set out the map for our children, but also to help them navigate the crucial years of their development. Even before the passing of Republic Act 11036 or the Mental Health Act, there have already been various efforts of the Department of Education related to the promotion of mental health and well-being. These efforts are in the integration of mental health concepts in the curriculum, in the strengthening of guidance and counseling services in our schools,
and in the psychological services given in the aftermath of a disaster. As a matter of fact, the Mental Health and Psychosocial Services, or MHPSS, has been a key component of our disaster risk reduction and management framework. We also have identified mental well-being as a key component of our employee welfare framework. The school mental health program is being put in place to ensure mental health promotion and effective linkage to mental health services for our learners. Earlier this year, our Honorable Secretary has ordered the creation of technical working group composed of concerned offices and associations in the Department of Education. Pursuant to the Mental Health Act, the said technical working group will help ensure that all these mental health related efforts of the Department of Education are strengthened, harmonized, and streamlined. I hope that this morning's virtual activity on school mental health practices and initiatives will set in motion our efforts to put in place a sturdy and sustained mental health program for our learners and workers. May this also remind us of our mission to explore ways on how these efforts translate to life-changing experiences for our learners. At the end of the day, the objective is to make life and every life made meaningful. The enrichment of society and the quality of life for which education is principally aimed at is largely dependent on how well the hazards of the journey are managed. Let us make the journey as exciting, enriching, meaningful as the life we desire and aspire. Let's start here. Together we can make this happen. Enjoy the ride. Again, we welcome you to this event. Thank you. A blessed day, everyone. Maraming salamat po, Assistant Secretary Salvador Malana, for sharing that encouraging message. Yan, ASEC has set the tone not only for this event, but even for the journey that is ahead of us in strengthening, harmonizing, and streamlining mental health initiatives through a sturdy and sustained mental health program. Kung iisipin natin, parang simpleng webinar lang ito. Pero nakatahi pala ito para sa mga ongoing efforts ng DepEd para sa pagpapalakas ng mental health programs. Tama ka dyan, no, Nurse Francis. Alam mo, excited na ako para sa umagang ito. Katulad nga po ng sinabi ni Asep, no, we will continue. At pakinggan naman natin ang another message ng ating Undersecretary for Administration kung nasaan ang strand ng School Health Division. He is also the permanent representative ng DepEd to the Philippine Council for Mental Health, and together with Asek Malana, the other EXICOM member in charge of the Department of Education TWG, or Technical Working Group on Mental Health, let us have our virtual welcome applause to Undersecretary Elaine Del B. Pasqua. There is no health without mental health. Paulit-ulit itong binibigyan diin ng mga mental health advocates sa buong mundo bilang pagkilala na ang mental health ay kritikal na bahagi ng pangkabuuang kalusugan ng isang tao. Kinikilala rin natin sa DepEd ang katotohanan yan. Kung kaya, as soon as we got involved in the initiatives to ensure the implementation of the mental health law, kagad nating idinagdag bilang ika-6 na flagship program ng Oplan Kalusugan sa DepEd or OK sa DepEd, ang school mental health. Hindi lamang bilang pagsunod sa batas, kundi bunsod na rin ng ating concern para sa mental health ng ating mga mag-aaral. Bagamat lalong lumutang ang mental health concerns ng ating mag-aaral ngayong panahon ng pandemya, ito ay issue
na noon pa man ay pinag-uusapan na. Kaya bago pa man ang pandemya, nagsimula na tayong makipag-ugnayan sa Department of Health at iba pang mga organisasyon tulad ng CIMEO, TropMed upang mabalangkas kung paano epektibong may implement ang school mental health program sa mga paaralan. Sa batas, may 3 bagay tayong dapat na tinitiyak bilang bahagi ng school mental health. Una, mga gawain para sa mental health promotion. Pangalawa, pagtukoy sa mga mag-aaral na at risk at pagtiyak na mabigyan sila ng basic services. At pangatlo, pagkakaroon ng mabisang referral system kung saan nabibigyan ng tamang atensyon ang mga mental health condition ng mga mag-aaral. Bagamat nagkaroon na ng iba't ibang initiatives ang iba't ibang mga opisina ng DepEd para matugunan ang mga ito, patuloy nating nakikita ang pangangailangan sa isang programmatic approach na pagtupad sa mga tungkuling ito at ng mga paaralan sa ilalim ng batas. Dito papasok ang mas comprehensive na school mental health program na nakatahi sa iba't iba pang mga health programs ng OK sa DepEd. Yamang buo ang pagtingin natin sa mental health ng ating mga mag-aaral. Ngayong araw, patuloy tayong mag-uusap kung paano natin ito maisasakatuparan. But more than just having a safe space for conversations, nawa ang virtual activity natin na ito ay maging lugar ng pagninilay at pagtataya. First, let us commit to go back to our workstations, our schools, with a clearer vision and earnest desire to find our place in helping fulfill DepEd's mandate under the mental health law. Secondly, and on a more personal level, let us commit to be an advocate or advocates of champions and champions of mental health, even in the little things that we do, in our speech, in our relationships, in our daily lives. Alinsunod sa tema ng One Health Week, ang bayanihan para sa kalusugan, OK sa DepEd, sa paaralan at sa tahanan, ay nagsisimula sa ating mga sarili. Sa pag-abot natin ng kamay sa ating partners at iba pang collaborators para itaguyod ang mental health ng ating mga mag-aaral. Hindi lamang tayo sumusuporta sa pagpapatupad ng mga programa o pagdaraos ng mga activities. Nangangako rin tayo ng isang lifestyle, sa isang advocacy, sa mga values na silang magsisilbing pundasyon ng mga programa at activities na ito. Magandang araw at mabuhay po kayong lahat. Mag-iingat po tayo para sa isang ligtas na araw na ito at sa mga susunod pang mga araw. Truly, there is no mental health. There's no health without mental health. Maraming salamat po, Yusik Paswa, for your message at salamat din po sa inyong leadership sa Oplan Kalusugan para sa DepEd. Alam mo, Sir Francis, no, ang ganda ng mensahe na ibinigay ni Yusek Ale, no? Sabi nga niya, these are not just about fulfilling our legal mandates and implementing programs and activities, but it is also about committing to values, lifestyle, and advocacy that will serve as our foundation for the programs and activities natin sa ating mga local communities and schools. Alam mo, Nurse Francis, no, isa sa talagang journey natin para ma-promote natin at maibigay natin tong tinatawag nating mental health, no, is i-stand up natin and i-develop din natin yung mga values and character natin. Like, for example, yung compassion, kindness. So, these are just little things, pero dito lahat nagsisimula, no? And speaking of legal mandates, alam mo, Sir Nurse Francis, ito naman ang ating pag-uusapan ngayon. Pag-uusapan naman natin po ngayon ang legal mandates, programs, and activities and initiatives ng Department of Education para sa ating mental health. And to deliver her presentation on the mental health initiatives in the Department of Education,
Let us all welcome the Chief of the School Health Division under the Bureau of Learner Support Services, Dr. Maria Corazon C. Dumlao. I'll be presenting the DepEd policies and initiatives on mental health. Let's look at the DepEd initiatives and the mental health law. There are activities or events related to the mental health law. In 2018, the DepEd participated in the drafting of the IRR, and insights were gathered during the 2018 School Mental Health Forum. In 2019, DepEd pre-tested the SimUTropMed School Mental Health Program in preparation for its adoption in DepEd as part of the DepEd TWG compliance with the mental health law. In 2020, DepEd continued to participate in the PCMH activities while implementing its own programs, MHPSS in the required health standards, OUCI issuances on homeroom guidance and counseling, and other initiatives of key offices. And in 2021, there was the creation of the DepEd TWG on mental health towards a comprehensive mental health policy. What is DepEd's mandate under the Mental Health Act? As a workplace, the Department of Education shall issue guidelines and standards on appropriate and evidence-based mental health programs such as advocacy, education and training, and mental health services. In the workplace, activities include mental health promotion among personnel and addressing stigma and discrimination, provision of basic services to support personnel at risk, and referral to ensure access to treatment and psychosocial support. As an educational institution, DepEd shall issue guidelines and standards on age-appropriate and evidence-based mental health programs, projects, and activities, and it includes curriculum integration, strategies that promote the realization of mental health and well-being, complementation of qualified mental health professionals, identification of learners at risk with conditions and provision of basic services, and efficient linkages and referral mechanism. This table shows how the various ongoing initiatives of DepEd meet our mandate under the Mental Health Act. Specific to learners, mental health promotion shall be through both curricular and learner support programs complemented by basic services for learners at risk and referral mechanisms. At the central office, several bureaus have ongoing efforts related to ensuring the health of learners in line with the respective mandates of their offices. These are the curriculum and instruction strand, which focuses on the development of homeroom guidance policy, which is a dedicated subject in the K-12 curriculum that is concepts on mental health integrated from kinder to grade 12 and of the comprehensive guidance and counseling program. The Disaster Risk Reduction Management Service, which coordinates the provision of mental health and psychosocial support services, particularly psychological first aid during emergencies, and the Bureau of Learner Support Services School Health Division, which has the School Mental Health Program as a flagship program under the Oplan Kalusugan sa DepEd, which we will focus on. The School Mental Health Program as a flagship program of OK sa DepEd. Our approach to health for the learners is comprehensive. Thus, DepEd implements the OK sa DepEd with its 6 flagship programs such as the school-based feeding program that provides nutritious food products and milk to undernourished learners from kindergarten to grade 6 to improve their classroom attendance and nutritional status, and also provides other nutrition support programs such as nutrition education, integrated school nutrition model implementation, and we also have the medical dental, school dental healthcare program and nursing services, which
provides medical, dental, and nursing services to learners by medical doctors, dentists, and nurses nationwide. And it also includes the establishment of medical and dental clinics in selected schools and the provision of medical and dental supplies. We also have the water, sanitation, and hygiene in schools program, which is a comprehensive, sustainable, and scalable school-based program that sets the basic requirements and standards on 5 key elements such as water, sanitation, hygiene, deworming, and health education. We also have the Adolescent Reproductive Health, which aims to strengthen DepEd's delivery of its mandates under RA 10354, or the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, and it provides for age and development appropriate reproductive health education, integration of responsible parenthood and reproductive health information in formal, non-formal, and indigenous learning and in teacher, child-parent activities, and supportive school environment. We also have the National Drug Education Program with comprehensive tobacco control, which is a holistic approach to the problem of drug abuse by collaborating with all sectors under a unified, scientific, research-based, and responsive procedure. The comprehensive tobacco control ensures compliance with national laws and issuances on tobacco control for the protection of learners. And the school mental health program, which focuses on the mandate of DepEd on mental health promotion in schools under RA 11036, or the Mental Health Act, raising awareness on mental health issues, identification and provision of basic support and services for learners at risk, facilitating access, including referral mechanism of learners with mental health conditions to treatment and psychosocial support. So these 6 flagship programs are under the Oplan Kalusugan sa DepEd, or OK sa DepEd. The Department of Education collaborated with the SIMU-TROPMED for the pilot testing of the school mental health model to provide school-based mental health intervention for learners as part of the mental health promotion in educational institutions. Modules were developed to raise awareness on mental health issues. A screening tool was developed for the identification and provision of support and services for individuals at risk, and a referral system was established, facilitating access, including referral mechanism of individuals with mental health conditions to treatment and psychosocial support. Mental health in the new normal. Mental health is integrated as a required health standard. There is emphasis on MHPSS, which is part of the RRMS framework, and integrated in the required health standards for schools and offices as stipulated in DepEd Order 14 series of 2020. As part of physical and mental resilience, mental health and psychosocial support is highlighted in the memo. One of the highlights is for schools to devote the first 5 school days that learners are physically present in the school for the discussion, facilitation of modules related to MHPSS, and for offices, practical tips based on the MHPSS topics shall be communicated through available platforms to personnel who have worked from home or stayed on quarantine prior to returning to work, and PFA will be provided. For schools, the school shall promote school-life balance through proper scheduling of schoolwork that will allow learners to enjoy quality time at home. And for offices, the office shall promote work-life balance through proper scheduling of activities and rotation of a workforce. The school shall also maintain or set up a guidance office that will remain operational for the school year. While comprehensive policies are underway for the homeroom guidance and for the comprehensive guidance and counseling program, respectively, the following OUCI memoranda were released during the pandemic.
DMCI 2020-0155, Policy Guidelines on the Implementation of the Homeroom Guidance During Crisis Situation, DMOUCI 2021-055, Guidelines on the Counseling and Referral System of Learners for SY 2020-2021, DMOUCI 2021-144, Implementation of the Homeroom Guidance During Crisis Situation. Given that the situation is a national emergency, the DRRMS has led the coordination or conduct of virtual activities on MHPSS, including online trainings on the provision of a remote PFA. Some of the issuances related to the MHPSS are as follows. DTFC 19 Memo number 82, Mental Health and Psychosocial Support Services for Learners, Parents, and DepEd personnel, and printing of MHPSS materials. DTFC 19 Memo number 98, New Schedule and Additional Guidelines on the Conduct of Mental Health and Psychosocial Support Services for the Opening of Classes for School Year 2020-2021, and DTFC 19 Memo number 109, Release and Printing of the Remote Psychosocial Support Through Play for Elementary Learners, a Teacher's Activity Guide and Resource Package. While the policy development efforts of the BLSS-SHD are ongoing for the school mental health program, aligning it with the overall mental health directions of the department, the field offices through the health and nutrition personnel have continued to conduct activities in support of the school mental health program. Guided by the following issuances, the field was specifically given instruction to utilize the funds for OK sa DepEd as well as the unexpended learner support program funds for school health programs, including the school mental health program, contextualizing them to the new normal setting. We have also issued OUA Memo number 0011200077 guidelines on the downloaded program support funds to cover funding requirements for the implementation of OK sa DepEd. OUF Memo dated November 2020, guidelines on the utilization of the unexpected downloaded FY 2019 and FY 2020 Learner Support Program funds of the Bureau of Learner Support Services School Health Division, and OUA Memo number 0008210190, guidelines on the utilization of downloaded program funds for the conduct of the Offline Kalusugan sa DepEd activities, including One Health Week. Moving forward, a policy for the school mental health program aligned with the comprehensive mental health directions of DepEd, covering mental health promotion, identification of learners at risk, provision of basic services and referral, interface with OUCI and with BHROD for necessary steps in ensuring that DepEd has the effective structure and the sufficient supply of mental health professionals, especially guidance counselors, resumption of the pilot testing and scaling up of the school-based mental health program with SimUTropMed, contextualized in the new normal setting, continue capacity building activities aligned with the directions and standards set by the PCMH, and strengthening partnerships for mental health programs. Maraming salamat po, Dr. Dumlao, for the comprehensive presentation. Malaking tulong po to para sa amin health and nutrition personnel to see the overall organizational context of the activities that we are implementing, and for sure, naging helpful din yan sa ating mga teachers and iba pang mga personnel. Tama ba, Teacher Marian?
I agree with you, Sir Nurse Francis, no? Di sa amin bilang isang guro, itong mga, ano kasi na to, mga programs na to, hindi programs namin na ini-implement to sa loob ng klase, pero ito ay mga set of activities na. Pero alam mo, Nurse Francis, nung napakinggan ko tong talk ni Dr. Dumlao, no, mas naging malinaw sa akin na meron pala talagang mga legal and policy basis itong mga programs na ginagawa namin, na activities na ginagawa namin sa loob ng klase namin. At hindi lang yon, nalaman ko rin, no, na meron din palang iba't ibang offices na involved sa pagsiset ng standards according to their respective materials or mandates. Yes, Teacher Mary Ann. Kaya nga at this point, ididetalye pa natin further yung pinisent ni Dr. Dumlao. I mean, paano nga ba ito isinasagawa sa field? How do these programs translate to activities? Ano-ano nga ba yung mga actual practices and initiatives na meron tayo sa field pagdating sa mental health? I know maraming initiatives ng iba't ibang regions, STOs, and schools. Pwede rin different sa formats, styles, pangalan, pero for sure, magkakapareho naman ng goals. Kaya ang maganda, matuto tayo from each other. And that's what we will do next, Nurse Francis, no? At this point, para naman kwentuhan tayo patungkol sa isang actual experience ng isang school's division office kung paano nila tinatahi-tahi ang iba't ibang policies and activities for a comprehensive mental health program. Let us now give our virtual floor to the coordinator of the school mental health program at the school health division, Sir Gian Eric Adao. Hello, Sir Gian. Francis. Yes, I am very excited for this part of our program kung saan magkakaroon tayo ng virtual kwentuhan o conversation with two of our colleagues in the field who are championing school mental health. Alam natin marami pang mga divisions and schools na may mga ginagawa na rin patungkol sa school mental health. But this is one model that we would like to let other people know para matuto tayo mula sa isa't isa. I know there will be a time when we will be sharing each other's practices on school mental health. But at this time, gusto lang po nating i-relate yung present ni Doc Dumlao, no, ng mga initiatives at the central office level. Paano siya na itatranslate at the field, at the division level or at the school level. So allow me to introduce yung makakasama natin sa part na to ng program. First, let's welcome the Division Guidance Coordinator from the Schools Division Office of the City of San Fernando. She is the Education Program Specialist 2 under the Schools Governance and Operations Division. Let's welcome Ma'am Irene Dayrit, a Registered Guidance Counselor and Registered Psychometrician and Licensed Professional Teacher. Ma'am Irene. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Gian. Ayan. So good morning, ma'am. And dahil ang pinag-uusapan po natin is paano nagko-complement ang field efforts. No? Kanina sa presentation ni Doc Dumlao, pinakita niya na may iba-ibang units at the central office providing directions and standards on mental health. Pero pagdating sa school level, this will be the same people collaborating with each other at the same time that we are collaborating din naman sa CO, no? Nakakatuwang ni Ma'am Irene as guidance counselor, ang atin namang school mental health coordinator from the School Health and Nutrition Unit, still from the SGOD, and our nurse too, Ma'am Joanne Marie Baluyot. Nurse JM, good morning. Good morning po, sir. Good morning po sa lahat. Ayan, so excited po tayo dito sa ating conversation this morning, no? Katulad ng sinabi ko kanina, Dr. Dumlao presented directions, updates on the school mental health program at the CO level. This time, gusto nating makita paano ito nagtatranslate at the field, at the schools, in the division office. Can you tell us about this model na bisita po kasi kayo ni Dr. Dumlao and Director Lope early this year, and they discovered that you are doing something about the mental health of our learners. Sino po ang pwedeng maunang mag-share? Hello po, Sir Gian. The School Division Office of City of San Fernando po ay inulunsad ang Division Call Center for Tutors and Guidance Counselors kasabay ng pagbubukas ng mga klaseng mag-aaral noong Oktubre 5, 2020,
Positibo ang naging pagtanggap ng mga mag-aral at magulang sa ating dibisyon. Dahil sa unang linggo pa lamang po ay madami na kaming natatanggap ng mga katanungan at humihingi ng tulong pagdating sa problema sa emosyonal at psikolohiya din po. Ayan, paulit nga po, Ma'am Irene, yung pinaka-title ng project, Division Call Center. Yes po. Division Call Center tutors. for tutors and guidance counselors. Okay, so this is a call center na nandyan po sa division office. Yes po. And then na-access po ito ng lahat ng schools in the division office of San Fernando. Yes po, it's either po ng public and private schools po. Okay. And then, sabi niyo po kanina, ma'am, this call center ay mainit yung naging pagtanggap ng ating pong mga learners. Ayan. So, paano po ba yung nagiging setup ng access, ma'am? Pagdating po dito sa, ano po yung prosesong nangyayari dyan sa call center na yan? So actually po, meron po kasi kaming mga volunteers teachers and division call center for tutors na sumasagot sa mga tanong mula sa iba't ibang subject areas. Like for instance din po, ganun din naman po ang division call center for guidance counselors. Mayroon tayong guidance designates and registered guidance counselors na nagbibigay ng mga counseling sa mga mag-aaral at magulang ng ating division. So, pag po sila'y tumawag, automatic po silang sasagot. Then, pag hindi po nila kinakaya ang mga questions o kaya mga queries, automatic po ako mismo as a guidance counselors po, ako po ang mag-entertain. At the same time po, ako po ang magbibigay ng counseling online man po o kaya po sa cellphone po. Okay. So dalawa po yung medium ng ating call center. Yung pong online. Paano po yung sa online? Sa Messenger po ba yan? Or ano po yung platform na meron po tayo? Yes po, meron po kaming FB page na naka-post po sa lahat po at nakikita naman po, may mga tarpaulin po kami kada eskwelahan na nakapost po lahat ng mga hotlines at saka FB page kung saan po nila kami pwedeng tawagan o kaya mag-send na messages pagdating po sa mga problemang na-encounter po nila. So ang una ko pong napansin, ma'am, no, kasi nung una ang talagang appreciation ko po dito, mental health lang. Pero binanggit niyo po may tutorial, tapos meron ding guidance counselor. Nurse JM, curious lang po ako, saan naman pumapasok dito yung ating school health? Sa school health naman po, isa po sa mga initiatives po ng Division Office po ng San Fernando na mag-establish po ng virtual tele-assessment para po sa teaching and non-teaching personnel po. Para po sa pag-identify po ng mga skeleton nerves. Hindi lang po pang medical consultations ang ina-accommodate po namin, pati din po sa mental health concerns po. Doon po pumapasok po yung collaboration po namin with Ma'am Irene po. Okay. So kumbaga po pagdating sa pinakang counseling for mental health, ang ultimate key person po na in-identify ninyo is si Ma'am Irene as the registered guidance counselor. Tama po ba? Yes po. Pero may iba-ibang entry points. Pwede pong dumaan siya sa tutor, kasi kung ang una niya munang pangangailangan is academic needs, or pwede pong through the school nurses. Kasi equipped din naman ang ating mga school nurses on basic mental health services and yung capacity rin to provide. Tama ba, Nurse JM? Apo, sir po. Mayroon pong trained na po. Opo. And lahat yun, Nurse JM, as the school mental health coordinator, lahat yun tahi-tahi into a single hotline, yung mga services po na pinag-usapan po natin? Yung sa amin po, sir, una pong platform po ng ginamit namin yung doxy.me. Tapos pwede na po yun sa messenger po or calls or text messages po.
Okay. Tapos kapag halimbawa kailangan na ng mas malalim na counseling, i-refer na siya dito po sa ating guidance Opo, sir. counselor. Yes po. Tapos pwede rin pong dumiretso na halimbawa wala naman talaga akong other health concerns o kaya wala naman po akong academic concerns per se. Tapos diretso lang ako sa counseling needs ko as a learner. Pwede rin po akong dumiretso na lang dun sa kay Ma'am Irene. Alam ko po, sir, meron po kasi per school po. So, parang dadaan po. Meron Dadaan muna muna po initial sa step. school guidance counselor po. Okay. O school guidance or the school guidance designate? Yes po. Okay. So yung setup po, bawat school may kanya-kanya silang hotline na naka-assign. And then yun na lang taga-school ang magko-connect dun sa division hotline. Tama po ba? Hindi po. Actually po, may sariling hotline po ang division office at lahat po ng mga hotlines ay nakapost po sa mga ano po nila sa front door po ng kanilang schools. So in case po na gusto po nila akong kausapin o kailangan po nila ng tulong, pwede po silang diretso doon sa mga numbers na nakapost po doon sa tarpaulin para po mas diretso na rin po. Pag gusto naman po nilang kausapin ang kanilang guidance counselors per school po, pwede naman po. Alam naman po nila, may kanya-kanya po kasi kaming FB page pagdating po sa guidance and counseling po. So lahat po noon naka-link din po ako. So nakikita ko po lahat yung mga messenger po ng mga bata. At the same time po yung mga messages po ng mga teachers, at the same time po yung messages din po ng mga parents. So mas madali po sa amin ang connection when it comes to helping the students po. Para po hindi po sila mahirapan doon sa pag-refer po pagdating po sa counseling. Ayan. So i-clarify ko lang po no ma'am, merong isang single hotline sa division office. Pero ilan po yung guidance counselor natin sa division office, ma'am? Actually po, meron po akong 8 na guidance counselors po sa division office po. May bago po kasi akong 3. Pero dati po 5 lang po, kasama na po ako. Pero ngayon po, meron na po kaming additional na 3. So, natutulong rin po pagdating po sa ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na po, malapit na po ang opening po natin. Opo. Pero ma'am, paano tayo nagkaroon ng guidance counselors sa division office? Kasi ang understanding po natin, di ba, meron tayo supposedly guidance counselor sa school, pero sa high school, pero even that ay hindi po lahat na fill out. So paano po yung naging strategy ninyo to bring guidance counselors po at the division office to cater to the schools? So actually po, with the initiative of our SDO po, at the same time po yung ating SDS po, dahil po nakita niya po yung needs na gusto po sana ay mas maintindihan po kung ano po yung talagang purpose po ng guidance and counseling services. So kinausap po ako kung pwede po akong ma-assign muna po o ma-reassign muna po pagdating po dito sa division office. Same item lang po yung hawak ko pero lahat po ng mga trabaho po na meron po pagdating po sa division office, ako po yung gumagawa. Para po at the same time po, ma-realize din po na kung ano po talaga, kung gaano po kahalaga ang guidance and counseling, lalong-lalo na po sa mga estudyante, hindi lang po sa mga estudyante, syempre po, pati na rin po sa aking mga kasamahan, pati na rin po yung mga teachers. So sa ngayon po, halos po kami lahat, mas naiintindihan na po nila kung ano po talaga ang services na naibibigay po ng guidance and counseling pagdating po sa division po namin. Ayan. So kumbaga nandun pa rin yung critical role ng leadership po ng schools division superintendent in your case para gawa ng mga necessary accommodations in the org structure, given the limitations, paano siya magma-materialize, especially po dun sa context na meron tayo ngayon. Tama po ba? Yes po.
Ayan. So sa ngayon po ang nakikita ko po no, merong isang centralized na grupo ng mga guidance counselors na nasa division office. Sa pangunguna niyo po 'yan sa under your supervision po guidance counselor Irene. And then meron naman po tayong school mental health coordinator sa school health unit si Ma'am Joanne. Na Ma'am Joanne, ano ngayon nagiging contribution natin as school health dito sa pag-collaborate sa guidance and counseling po na to? Ay sir, kung dati po, parang hindi po nabibigyan po ng pansin yung kung meron man pong mental health concerns po. Ngayon po, kahit may pandemic, nakakatulong po, hindi lang po yung HNU, pati lalo na po yung sa guidance po. Lalo na kung may mental health concerns po sa mga bata. Ayan. So paano niyo 'yun ma'am? Kasi usually 'di ba when we offer basic services, meron kayo ring mga ways to identify sino yung nangangailangan nitong basic services na to. Naghihintay lang ba tayo ng tatawag or ng magme-message, or meron po ba tayong ginagawa para ma-identify yung mga learners na kailangan na ng basic services or basic mental health services? So on our part po sa guidance po, definitely po meron po rin kaming additional na innovation na ginawa po. Nakipag-partner po kami sa GPulse po, which is the Life Race. So siya po ang nagbigay po sa amin ng mga survey form. Tapos po lahat po ng mga estudyante, binigyan po namin ng access. Lahat po ng mga employees po ng division, binigyan din po namin ng access. Then, after po noon, titingnan po ng Life Race kung sino po yung nangangailangan po, lalong-lalo na po yung agaran na sinasabi po na kaagad-agad na kailangan po nila ng help pagdating po sa mental health. So, kung titignan po natin yan, nagiging, ayun po muna, kung makikita po natin, ay malaking tulong na rin po para po ma-determine po natin kung sino po talaga ang nangangailangan ng tulong pagdating po sa mental health po. Kanino po natin pinadaan yung pag-distribute ng tool na yon, Ma'am Irene? So actually po, nagkaroon po kami, gumawa po kami ng memo with the partnership din po ng Life Race. Alam din po ng aming SDS with the approval of our SDS na si Ma'am Imelda P. Makaspak po. At the same time po with the sa SEPS po namin, which is the SOCMOB, si Sir Francis Dominic po. Siya po talaga ang humanap po ng partners kung sino po yung pwedeng makatulong pagdating po sa emotional at psychological assistance. Then at the same time po, kasi po naging daan po yun para mas madali po naming makuha kaagad kung sino po talaga ang nangangailangan po. Okay, so parang mas nabubuo ko po yung picture no personally. Merong hotline, nandun yung pool of guidance counselors at the parang last part na, kasi sabi nyo po, meron munang mga first responders na pwede munang sumagot na not necessarily guidance counselors, baka guidance designate. And then yung sabi nyo rin po kanina, and sabi ni Nurse JM, pwedeng through their school guidance designate muna, kung kaya munang i-handle naman, doon na mauna. And then dadalhin siya doon sa grupo ng guidance counselors pag hindi na. So one is to promote the hotline, and it's known in the entire division, but you're also using this tool na pwede na parang sort of survey na voluntary pwedeng sagutin ng mga learners and personnel. Curious naman ako, Ma'am Nurse JM, paano naman natin nakaka-capture ang mga mental health needs through our school health interventions or check-ups or needs? Ginagamit din po ba itong tool na ito na din-devise for the hotline ng ating guidance counselors? Yes po sir, tapos po more on sa HNU po, pag-disseminate po ng information, lalo na po sa Facebook pages po namin, and IAC materials din po.
pag-print po ng IEC materials, tapos po bibigay po sa mga schools po. Okay. So nandiyan naman pumapasok yung parang, kasi kanina dun sa present ni Doc Dumlao, meron tayong 4 or 3, well, 4 mandates sa mental health promotion. So yung una nga, yung sinasabi niyo po, information dissemination, and then identification ng learners at risk. Sabi niyo yan, meron kayong tools. Tapos yung pangatlo, yung provision of basic services. Yung pang-apat, yung referral. So parang ganyan kayo nakabuo yung inyo pong schools division office. And this is already parang institutionalized sa inyo pong division. So actually po kasi kahit wala pa po kasi yung pandemic, nagagawa na po kasi talaga namin. Wala pa po ang call center for tutors. Ganyan na po talaga ang mga nangyayari po sa amin. Ibig po sabihin, in-upgrade lang po namin base po dito sa pandemya nangyayari po sa atin. Para matulungan din po namin ang mga bata na mas madali po. Ayan. Pero ang ganda po nung setup. Kumusta naman po yung kumusta po yung naging response ng ating pong mga learners dito, especially that we have the pandemic? So actually po, kung titignan po ninyo, kung makikita nyo po ang aming Sardos and Pardos po, so nagkakaroon po kami ng mas maraming nasasagip na mga bata, lalong-lalo na po yung mga at risk po na dropping out. So ibig po sabihin, hindi po kami humihinto na masagip po ang mga bata sa iba't ibang strategies na ginagawa po namin. Malaki po ang partisipasyon ng health, at the same time po, ang guidance po, kasi po sila po talaga ang mas malaking tulong pagdating po sa mga bata. So like for instance po, sa emotional at psychological, syempre po pag may nararamdaman pong depression and anxiety ang mga bata, may tendency pong hindi po sila, ayaw po nilang pumasok kahit po o kaya gumawa ng mga modules. Lahat po yan, pagdating po sa ganun sitwasyon, nabibigyan po namin, the mere fact lang po na nakikinig lang po kami, pag po bumalik ang isang bata at sinabihan lang po kami na maraming salamat po, pinakinggan nyo po kami. So, ibig sabihin po, kahit isang bata lang po ang masagip po namin, malaking factor na po sa amin. Dito po sa City of San Fernando, pinagmamalaki lang po namin na marami po kami nasasagip na mga bata. Ang ganda kasi yung pagkaka-connect, kasi kahit po sa school health, and actually school health pa rin naman ang mental health, no, kung titingnan natin, lagi pong sinasabi natin na pagdating sa DepEd, our health interventions, although they are health interventions talaga, like feeding, yung mga medical services, dental services, and ngayon nga mental health services, they are addressing the health needs of the learners, pero our intention also is to contribute to their school readiness, yung pagstay nila sa school, so that they do not drop out. So ang ganda ng pagkaka-establish ng relationship between the mental health service and the learners staying in school and continuing in their studies. Kaya lang may nabanggit kayo na halimbawa, nagkakaroon ng anxiety yung mga bata, yung mga ganyan. Minsan po, hindi naman sila aware na mental health condition na pala or mental health issue or situation na yung kanilang nararanasan, maybe let's say sa age nila or kaya hindi pa na ituturo sa subject, baka later pa ng year or ng quarter. Paano po yung mga efforts natin sa mental health promotion? Para po siguro bukod po dun sa pag-share dun sa Facebook, paano po naituturo sa mga bata itong mga concepts na to para pag dumating yung time na anxiety na pala tong na-experience ko, tatawag na ako sa hotline? Yes, actually po, sa hindi nyo po rin alam, meron din po akong partnership with the LGU.
So ibig po sabihin, katulong ko rin po sila pagdating po sa mga iba't ibang problema. At the same time po, hindi po kami nagkukulang na magbigay po ng mental health awareness, lalong-lalo na po yung mga webinars. Then after po ng mga webinars, tinitignan po namin kung ano po talaga yung mga needs. Nagkakaroon po ng need assessment pagdating po sa mga estudyante, kung ano po talaga yung gusto nilang malaman at ano po talaga ang makakatulong sa kanila pagdating po sa problema na i-encountered po nila. So, meron din po kaming mga suicidal and depression webinar para po mas maintindihan po nila kung ano po ang kahalagahan ng isang buhay. So, hindi lang po sa ganong awareness, katulong din po namin yung mga leaders po natin, yung mga SSG and SPG po. So, parte po rin po kasi ng partisipasyon din ay mas nakikinig po kasi minsan yung mga bata sa kapwa-bata po nila. Yeah. Opo. So ang galing, no? Parang nagkakaroon talaga ng synergy and collaboration internally. Like yan, nabanggit nyo ngayon, may contribution ng youth formation. And then collaboration externally with stakeholders. Ayan. So Nurse JM, tama ba? Itong mga webinars po na to, ito na yung parang collaboration, part na to ng school mental health program. Opo, sir. Part na po siya po. Tapos po, I'm looking forward po para sa mga additional pa po na webinars po, kamukha po ng psychological first aid po, para po ma-share din po namin sa mga school health leader or guidance counselors din po. Ayan. So, ang galing nung pagkaka-package na, kasi I started with asking about the hotline. So, yun na yung service na basic service na binibigay natin. Pero kung babalikan po natin, sabi nyo, kailangan ma-promote muna yung concepts ng mental health. Kasi paano mo i-avail yung service kung hindi ka ganun ka-educated about mental health, so hindi ka ganun ka-informed about mental health, so hindi mo tuloy, hindi ka tuloy tatawag or hindi ka lalapit sa sa guidance counselor or guidance designate. So may crucial role yung mental health promotion. Curious lang po ako pagdating po sa curriculum or sa teaching and instruction, kasi yun naman yung pinakang core ng ating mandate. Ano po yung nagiging contribution ng school mental health program, ng guidance and counseling in terms of teaching our students mental health concepts in the classroom or in the virtual classroom sa context po ngayon ng ating pandemic? So actually po, meron po kaming homeroom guidance program. So naka-integrate din po doon. At the same time po sa ESP din po, kasama din po yan. Partner ko rin po kasi ang ESP pagdating sa ganyan. Meron po kasi kaming Project VTalk. Ibig sabihin po ng Project VTalk, ang mga estudyante po ang nagsasalita about po doon sa mga po siya, under po siya ng ESP pagdating po doon sa project care na meron po ang ESP. Kaya lang po, ang title po ng project sa amin po is Project VTalk, and all the student leaders po, SSG and SPG po, sila rin po ang katuwang din po namin pagdating po sa mga bagay na ganyan. Lalong-lalo na po ngayong opening of classes, sila rin po ay mararamdaman po ng mga estudyante. Aside from homeroom guidance program, naka-integrate na rin po sa curriculum po kasi doon ang mga iba't ibang awareness pagdating po sa mental health. And pwede yun, ma'am, di ba, na sa pagtuturo ng homeroom guidance at nadaanan na yung concept ng mental health, may po-promote yung hotline. Na yung teacher, pwede niya i-promote na ngayon pinag-uusapan natin actually po sa orientation lang, sa mga orientation po sa mga parents, at the same time po sa mga students, pumapasok na po yun kung ano po yung mental health, and at the same time po kung ano po yung mga hotlines na meron po tayo. Okay. Ayan. So merong homeroom guidance sa curriculum, may mental health promotion, and na comprehensive as part of OK sa DepEd. Tama ba, Nurse JM?
And then meron tayong hotline, merong tool to identify those who are at risk. And then, pwede rin po ba yung mga teachers? Kasi halimbawa, syempre teachers yung regular na nakakapangamusta pa rin sa mga learners kahit na virtual, no? May way pa rin ba sila to identify, bukod sa survey, yung parang alam nila kapag sasabihin na itong student ko mukhang dapat ipatawagin ko na to sa hotline o ipakausap na sa guidance counselor. Do we train teachers to do that? Yes po. Actually po, kamukha po ng sinabi ni JM, nag-conduct na rin po kami ng PFA sa lahat po ng mga guidance designates, school health leaders. So binaba na rin po nila sa mga class advisors. So katuwang din po namin ng mga teachers at alam na rin po nila kung ano po yung proper procedure in case po na magkaroon po ng ganun na problema. Okay. So ang nakikita ko po, ang dami nyo ng mga binanggit na mga involved na mga offices, personnel, and this is a very comprehensive initiative na po talaga na merong internal and external collaboration. I also take note na meron po kayong mga binabanggit na iba-ibang project, no? May mga acronyms per project. Pero at the end of the day, tahi-tahi naman sila into a single mental health program. Ang curious na lang ako ngayon, ma'am, paano naman yung mga mental health ng ating mga teachers, ng ating mga personnel? Paano po ito tumatahi doon sa pag-promote ng mental health ng mga kabataan? Pwede po ba marinig ko naman muna si Ma'am JM kung meron tayong mga collaboration naman with our employee welfare, kung paano naman na-ensure yon. Kasi magta-translate yun, di ba ma'am? Mga nurse and Ma'am Irene. How do we ensure that? Kami po sir ngayon, hindi lang po sa every 2 weeks po kasi sir, meron din po kami parang kamustahan po related po sa health po. Pwede rin po sila mag-consult po related po sa mental health. Then po, kung hindi na po namin kaya, refer po kay Ma'am Irene. So may regular kumustahan with personnel and teachers included? Yes po sir, may hawak po kaming schools po kasi per nurses po. So kinakamusta mo po namin kung in good condition po sila, if po merong nararamdaman, doon na naman po papasok po yung pag-monitor po sa COVID. Yeah, oo nga no. Kasi syempre sa nangyayari parang check-in, parang sharing of the challenges na hindi lang physical. Papasok nga rin naman yung mga psychological needs. Yes po sir. Ayan. So, kaya ko naman po bringing up yon. Lagi po kasi na, even po dun sa pinilot, kasi nag-pilot po tayo ng project noon for school mental health model. Diyan din sa Pampanga actually. Ang isang nangibabaw po doon, napaka-crucial na yung teacher mismo ay mentally healthy. Kasi yun, kung ano yung meron siya, yun din yung maipapasa niya doon sa mga learners na tinuturuan niya. So ang ganda na buo, naghahanap po kasi ako ng area. May curriculum kayo, meron pong para sa teachers, tapos merong as in identification of learners at risk, merong actual basic services. So buo na siya. Base po sa present ni Doc Dumlao na mandate natin sa mental health law. Yun na lang sigurong panghuli. Alam po natin that the guidance counselors in the ano man tawag doon, order of services ay nandun sa promotion, prevention, aftercare, mga basic talaga siya. And there may be conditions that cannot anymore be handled by the registered guidance counselor or even by our school nurses. Paano po yung next level in the hotline? Paano nyo po hinahandle yung beyond the capacity of our guidance counselors?
So actually po, on our level as a guidance counselors po, definitely po, papasok na po ang referral system. May mga connections din po kasi ako pagdating po sa mga psychiatrists, mga psychologists, depende po doon sa needs ng mga ano po, ng mga teachers o kaya mga students po. May mga cases din po kami ganyan na nangyayari sa amin. Pero natutuwa naman po ako ay kahit na po na rehab po sila, bumabalik naman po sila at naaayos naman po. Like for instance po ngayon, meron na pong gumaling na isa sa amin po na nagkaroon po ng depression. But definitely po lumabas na po siya at nabigyan na rin po ng certificate na fit to work na po. So, alam po ng mga teachers po namin na pag-agaran po ang pag-report, pag-open up kung ano yung nararamdaman po nila. Mas madali po namin silang i-refer pag hindi na po namin kinakaya ang mga cases. Depende po kasi syempre po doon sa mga assessment at the same time po nalalabas po doon sa makikita rin po namin. Then may i-refer ko na po definitely sa mga psychiatrist o kaya mga higher ano na po namin. Then sila po ay aware naman po ang mga teachers sa mga ganun sitwasyon. Na-orient po sila kung ano po yung gagawin pag ganun na po yung sitwasyon. Kaya mas madali po kaming mag-refer pag ganun na po ang nangyayari sa kanila. Ayan. Ma'am, kung babalikan natin yung presentation ni Doc Dumlao no, tungkol dun sa ine-expect sa mga schools and educational institutions in terms of mental health. Kumpletos recados po kayo sa City Division of San Fernando, from promotion to identification to provision of basic services to referral. And this is both for learners and for teachers. Ang na-appreciate ko po sa inyo is you were able to reorganize, parang sinabi niyo po na nag-detail kayo, reclassify, ni-retain yung position, pero yung designation, iniba muna ng structure. Within the bounds pa rin naman ng mga pwedeng gawin habang given the limitations that we have. And that also required a very strong leadership from the part of your schools division superintendent para ma-support talaga yung mga gantong initiatives. You also emphasized about partnerships I suppose involved din dyan ang DRRM coordinator po natin. Tama ba, Ma'am JM? Binanggit niyo po ang homeroom guidance, so that's our curriculum and instruction. Ang mga SPG, so that's youth formation. And then personnel, so employee welfare. So parang talagang nagkakaroon ng pagkakatahi-tahi nung mga iba-ibang collaboration talaga siya, internally and external collaboration. Ayan. Bukod po dun sa leadership ng inyong SDS, ano po sa palagay ninyo yung makikita ninyo na parang strength ng model na ito ng mental health program sa inyong division office? Kung bakit siya naging ganito ka successful and I would say successful kasi yung indicators nyo kanina contributory to Sardo and Pardo eh. Ano pa po yung makikita nyong strength or nitong model na meron po kayo? So ako po siguro aside from the leadership, automatic po kasi pag wala pong cooperation between the teachers, the learners, the LGU at mga stakeholders po, hindi po kami magiging successful. Kasi kung kami lang po yung mag-iisip
kami lang po yung gumagawa ng aksyon, definitely po hindi po siya magiging isang successful pagdating po sa ganito sitwasyon. So, collaborative efforts po talaga ng bawat isa, hindi lang po yung isa lang na group ang gagalaw, lahat-lahat po kami gumagalaw. Ayan, so leadership, collaboration. Meron pa po ba kayong nakikita na parang sa palagay nyo unique dito sa model na to kung bakit din siya nagwo-work? Siguro po sir, pag po meron pong ideas po kada meetings po namin, open naman po lahat para sa suggestions po. Tapos po yung SGOT chief po namin, open naman po siya sa mga ideas po namin. Kaya po siguro nagiging success po yung mga programs po na nagagawa po. Ayan, so yung openness talaga, no, ingredient talaga siya, maybe not just for mental health, but for any other programs, yung open collaboration. Anything else na nakikita nyo po? Kasi kaya ako naman tinatanong, baka merong something sa City Division of San Fernando na pwede ring i-consider ng ibang division office. Although I know other division offices have their own setups din. Some may be similar to what you are doing. Pero yung mga critical ingredients, kumbaga, na maganda nating makita, na pwede rin nating i-encourage yung ibang SDO to consider. Siguro po yung pagiging proactive po ng bawat members po ng personnel po. Yeah. Okay. Sige, sa akin naman gagaling. Pasensya na po, no? Parang ano na ako. Ako rin na yung sasagot sa tanong ko. Ma'am, yung crucial, ako po as an external observer, yung crucial role ng guidance counselor, personally, as I see it, baka kasi syempre iba rin pag kay Ma'am Irene manggaling, no? Kaya sa akin na nanggaling. Is this a common setup that there is a guidance counselor leading in securing the provision of services? Common setup, aware po ba kayo kung common setup ito or this is something na ginawa po ninyo na parang strategy ninyo sa inyong division? Actually, kung titingnan po ninyo strategy po ng division, kasi hindi po lahat ng mga division, meron po silang mga guidance counselor na naka-assign po sa division office. Malaking tulong din po kasi, at least po kasi monitor at the same time po yung implementation po ng program, nakikita po namin kung saan po talaga nanggagaling yung mga problem ng iba't ibang eskwelahan. Iba rin po kasi pag may nag-oversee po lahat ng mga ganun sitwasyon. Hindi po katulad na nasa mga schools lang po yung mga guidance counselors po. Mas malaki pa rin pong tulong yung pag hindi na po kasi nila kinakaya, on call na po kasi ako. Kaya nga po ang tawag po sa akin, 24/7 po. So, opo, kahit po sino tanungin nyo, kahit na pong anong oras, pag tinawag po ako, aalis po ako para mag-rescue ng mga bata. Saka parang na-network nyo kasi po, di ba? Kapag kung dahil merong guidance counselor sa division office, na-network niya yung mga counselors at the school. Kasi nurse JM, di ba? That's what we also do sa ating mga nurses, no? Meron tayong school nurse, yung iba may LGU hired at the school, pero at the least we have clinic teachers. But Yes, our po, sir. school nurses assigned in clusters of schools, sila yung nakakapag provide ng necessary support to the clinic teachers. Yes po, sir. So there is an advantage if there is a guidance counselor katulad ni Ma'am Irene, na yun naman yung support na ibibigay niya dun sa cluster of schools, no, in the division. Opo, sir. Ayan. Pero yung pinakang school mental health program, ito doon na lang po to sa mga details na lang kasi nasa okay sa DepEd tayo ngayon no. Yung school mental health program remains to be a program of the school health unit na kayo nga po yung coordinator.
Tama ba, Ma'am JM? Yes po, sir. And then Opo. because one of its component is services, doon kayo kumo-connect kay Ma'am Irene para doon sa provision ng services because guidance and counseling is a primary mental health service. Yes po, sir. Ayan. Bina-verify ko lang kasi parang that's how I took this conversation. I hope our viewers this morning from the other divisions and regions ay natuto rin at nagkaroon din ng inspiration na kung paano yung collaboration at the division level to secure school mental health. And I also know and I hear of models naman coming from other divisions na meron ng ginagawa rin na ganitong similar setup. I think it will just help na paano natin siya ma-strengthen pa. Yeah. So last questions na lang po. It's almost an hour of conversation already with the two of you. In what ways na lang po kailangan nyo pa ng support sa division office for this to be sustained and to really to sustain the gains of this initiative? Saan nyo po nakikita pa ng talagang strengthened ng support? Ako po siguro, sir, yung nabanggit ko kanina, mga webinars pa po, lalo na po sa psychological first aid. Kasi bago pa lang din po ako dito sa program po. Okay. So more capacity building, no, ma'am? Na paano talaga at least we have the standards, the content na pwedeng mai-cascade. Ayan. Ma'am Irene? So actually po sa amin naman on our part, yung support po ng ating SDS nandiyan naman po. Ang aming chief nandiyan din po. Kahit naman po yung mga nasa CID, hindi po kami iniiwanan pagdating po sa ganyan na sitwasyon. Siguro po ang hinihingi ko lang po ay more on wag po silang bibitiw sa lahat po na nangyayari sa amin kasi malaking factor po 'yun. Kaya nga po lahat po kami ay sama-sama with our unity po sa bawat isa para po mas maging matatag kung ano man po ang aming nasimulan. Ayan. So, thank you very much po. More capacity building, yung pagpapatuloy lang ng commitment ng bawat isa. This conversation actually, kaya rin naman po tayo may ganito conversation, is to just jumpstart how we can really strengthen the school mental health program in depth ed. Realizing na hindi lang po ito isang work, katulad ng present ni Doc Dumlao, there are different mandates expected of us under the law. But more than just the mandates, yung needs talaga ng ating learners ay multifaceted. So it will require collaboration and continued commitment from everyone. Thank you very much po, Nurse JM and Guidance Counselor Ma'am Irene for the time that you gave us this morning. Any final words po para sa ating mga viewers? Fellow health workers po na nanonood natin, fellow guidance counselors, fellow field personnel. Continue lang po yung pagbibigay po natin ng support po or help po sa ating teachers, non-teaching personnel, lalo na po sa mga learners po natin. Thank you, Nurse JM. Ma'am Irene? Patuloy lang po tayong sumuporta pagdating po sa mental health, lalong-lalo na po tayong mga guidance counselors. Huwag po tayong magsasawa na tumulong para sa bata, para sa bayan po. Ayan, thank you very much, Ma'am Irene and Nurse JM. Thank you very much po. It's been a very insightful conversation and we're excited how we can do more na mas strengthen talaga yung mga ganitong efforts po ng ating field as we move forward in the finalization of our comprehensive school mental health program. Yan, maraming salamat po ulit sa inyo. Ibabalik na natin ang ating floor to our hosts, Teacher Mary Ann and Nurse Francis.
Maraming salamat po, Sir Gian. And wow, congratulations po sa Schools Division Office of San Fernando City for your success in implementing a comprehensive mental health program. Sa SDO din po namin, we have similar activities, initiatives. Pero tama, if we can have more opportunities to share our practices with each other, for sure, marami rin tayo talagang matututunan sa isa't isa. Alam mo, Nurse Francis, no, nai-imagine ko na mas lalong gaganda yung mental health experience ng ating mga estudyante dahil alam ko ngayon sa mga viewers natin ngayon, no, hindi lang ito mga kaguruan, parents, and even the administrators, no, mas pwede tayong makakuha ng kanilang mga best and good practices kung paano talaga nila tinatahi-tahi itong mga activities nito para sa bayan nga, 'di ba? Sabi nila para sa bata, para sa bayan. At gusto ko yung sinabi nila na sabi po nila, 'di ba, dun sa fruitful talk ni Guidance Counselor Orlean, Nurse J, and of course Sir Gian, sabi nila sama-sama po tayong tutulong lalo na ngayong meron tayong crisis ngayon, no? And hindi lang natin isusulong yung ating edukasyon, pero isusulong din natin ang ating pangkalusugan. Kaya naman sa sobrang sarap po ng pakikinig natin, hindi na natin namamalayan na patapos na po pala ang ating webinar. Pero bago yan, bibitinin muna po natin ang ating mga viewers po ngayon. No? Live po tayo dito ngayon sa DepEd Philippines dahil may nag-text po sa akin. Sabi po niya dito, si Nurse JM daw po ay may ikukuwento or ibabahagi po sa atin. Ano nga ba yon, Nurse JM? Ayan. Ano nga kaya yung ibabahagi ni Nurse JM sa atin? Ay, oo nga po, Teacher Mary Ann. Actually, allow me to briefly share my story as a suicide survivor po. Yes, sir. Yes, sir. Katulad nga ng sinabi mo, Nurse JM, no, na isa kang suicide survivor, no? Kaya napili natin ang September 10, no, ngayong araw na ito, sa ating mga manonood po ngayon. Itong September 10 ay pinili po natin to showcase the school mental health. Dahil nga po, gaya ng sabi ni Nurse JM, sabi po niya ay ni Nurse Francis po, no, today is the World Suicide Prevention Day. Kanina, before we started po, no, sa ating national event, nagkaroon po tayo ng webinars na tungkol sa ating mga schools division offices to join the observance of the World Suicide Prevention Day. And this time, let us end our program with 2 activities. Pero bago yan, tumungo na tayo doon sa ibabahagi ni Nurse Francis. Ano ba ibabahagi mo, Nurse Francis? Actually po, ganito po kasi yan. Before po kasi, di po ako ganun ka-open sa family ko. No? Pag may problema po, ganyan, di po ako nakakapag-open up kasi po baka po pagagalitan, ganun. And at such time, sa sobrang bigat na po talaga ng dinadala ko, ganun po, I have decided to end my life na po. And then, nagising na lang po ako, nasa hospital na po ako, may swero na po, tsaka may nasogastric tube, yung tubo po dito sa ilong, punta sa tiyan. Yan po. Alam niyo po, yung pain na nararamdaman ko noon, parang nawala na lang po siya kasi parang mas mabigat po yung pagmamahal na pinaparamdam ng family ko para sa akin. Kaya yun, parang mas mabilis po akong naka-cope up doon sa pain na darama ko. And then, marami rin pong mga relatives ko from distant places na nag-effort talaga para bisitahin ako. Colleagues, meron din. Tsaka mga close friends, ayun po. And then I have also promised na hindi ko na po talaga uulitin doon. Kasi alam mo po, Teacher Mary Ann, masakit po pala pag nakita niyo pong umiiyak yung mama mo. Yun po, ganun po. So, every time po may problems po akong nai-encounter, iniisip ko na lang po yung pamilya ko. Tsaka, alam ko naman po na marami pa pong problems akong may encounter, pero isa lang po ang masisigurado ko. Di po ako susuko, I will persevere po. And then ngayon po, I am thankful for my second life. And then ngayon po, I am pursuing law school po. And then I have renewed hopes and dreams po. I am really thankful that I have survived po. And I am hopeful those who are thinking about suicide will be prevented from doing the same. And then, sa mga nakikinig naman dyan, na may loved ones who may be contemplating about suicide, reach out to them and check on them.
Alam mo, Nurse Francis, no, unang-una, we would like to say thank you. Maraming salamat for really trusting us to, to hear your story. And of course, lalo na yung lakas ng loob mo na i-share yung story sa amin. Hearing your story makes me feel like hindi pala ako nag-iisa. Na I believe, no, pati yung ating mga listeners and viewers ngayon, nararamdaman nila na hindi sila nag-iisa. And I'm thankful for the opportunity po, no, na maging co-host ka na lalo na sa very occasion na ito. And of course, sa crisis na meron tayo, which is the pandemic. Listening to what you have said, what you have said earlier po, no, napakahalaga po talaga yung strong family support ng ating pamilya. And of course, pati na rin yung mga colleagues natin or mga kaibigan or mga nasa paligid natin. Kasi it will also somehow really prevent committing suicide, no sir? Napaka-importante na andyan sila kahit hindi magsalita. Iparamdam nila na nandyan sila para sa iyo, na tutulungan ka at susuportahan ka. Kaya naman, related dyan ang ating first activity for our short observant of the World Suicide Prevention Day. Ano nga ba ang ating first activity, Nurse Francis? Okay, let's call it the National Moment of Encouragement. Before that, Teacher Mary Ann, nakalimutan ko pong i-share po, no? Importance din po ng psychiatrist. So, kulang po para for me po para maka-move on po dun sa problema ko po is through family po, colleagues, friends, tsaka po yung psychiatrist po. Yun po. And then ito na po yung activity natin. Makinig po kayong mabuti sa instructions namin. And first, think of a loved one or friend whom you think needs to hear a word of encouragement from them right now. It can be your father, mother, brothers, sisters, close friends, anyone na palagay nyo na kailangan makarinig ng encouragement. May naisip na ba kayo? Ako, Nurse Francis, nung sinabi mo pa lang, no, na to thank a loved one, meron na agad pumasok sa isip ko. Sige, meron na agad sa kanya nagsisimula sa letter J eh. Ikaw ba, Nurse Francis, meron ka din nasa isip? Siyempre naman po. Actually, madami po sila. Yan po. Pero isa lang daw eh. Kaya siya yung talaga sa isip ko ngayon. Okay po. Sige po. Okay, now, get your phone and make sure po, but before that, check niyo po if may load or may data po yung phone niyo po. And then, type a message of hope, support, and encouragement for them. You can see an example on the screen, your screen. No? Type nyo lang po, for example po, hi, I remembered you and I want you to read this. You're one of the things that I have happened in my life. Pwede nyo rin pong i-elaborate. Times are tough, but I'm thankful to have you on the journey. And then please remember that I've got your back always. And then let's catch up soon. I love you. Parang mga ganun. Example lang po yun. But you can follow that. Pwede nyo rin pong i-customize sa language na comfortable kayo. But wait for our cue, ha? Don't send it yet. Sabay-sabay po nating isend ang ating messages. Okay? So, bibigyan po namin kayo ng 1 minuto po. Actually, sir, meron na akong naiisip ngayon. I-chat ko na din siya. Since wala naman akong load ngayon, i-chat ko na lang yung gustong-gusto ko talagang sabihan neto para malaman niya na hindi siya nag-iisa. Sasabihin ko, you're not alone. Andito lang talaga ako para sa'yo. Ngayon, type ko na, no? Sige. Ang sa akin naman po is, ita-chat ko na lang po kasi yung phone ko po ginagamit po. Yeah, i-chat natin yung mga naisip. So, din sinachat ko na nga siya ngayon eh, actually. Ayan, meron na akong message sa kanya. Sabi ko sa kanya, andito lang ako para sa'yo. Excited ako malaman, no, kung ano rin yung mga tinatype ng ating mga nanonood ngayong tanghaling ito. Ano kaya yung sa kanila, no? Okay. At the count of 5, sabay-sabay po nating i-click ang send button. Okay? 5, 4, 3, 2, 1, and send. Ayan, sinend ko na, sir. Ayan, let's flood the radio waves with our words of encouragement.
Alam mo sir, kung ako yung makakatanggap nung message na yan, no, feeling ko hindi talaga ako nag-iisa at mararamdaman ko yung sincerity, yung pagiging genuine ng isang tao na nandyan lang talaga para sa akin. And of course, encouraging din nito, no? Lalo na yung mga news na naririnig natin, 'di ba? That's why we have to flood encouragement and positive vibes sa ating mga mahal sa buhay at sa mga taong alam natin na kailangan ng support. And of course, we will also go to our second and last activity. Kung kanina, Nurse Francis, ginamit natin ang ating mga cellphones through text message or through chat, no? Ngayon, we will use and maximize our Facebook accounts naman. Makikita po natin sa ating screen ang ating instruction for our second activity. We will now flood our newsfeed po with this social media card to let people know that help is available. Palagi nyo pong tandaan, no, para malaman din ng iba't ibang tao na nakikinig or nakakabasa po ng inyong mga nasa timeline na help is available. So, ito po ang ating instruction for that. Una po, we will go to the link po na makikita natin sa inyong mga screen ngayon, no? So that's https bit.ly/2021 WSPD SOCMED. And again, ito po yung URL na ating i-click, no? We will go to the https bit.ly/2021 WSPD SOCMED. And you will also download the social media card. Yung example po ng social media card ay makikita po sa inyong screen, no? Ayan po ang social media card na may suicide prevention ribbon na nakikita nyo po ngayon. Sa mga hindi po maka-download, we will pin po sa ating comment section dito sa DepEd Philippines page now para mabilis mong ma-download or ma-copy-paste itong ating picture, no, or ating social media card. And then after downloading that, we will now upload it on our timelines and then sasamahan natin, of course, ng ating personalized caption expressing our commitment to suicide prevention. We will also make it public, no, para rin hindi lang po yung mga friends natin yung makakakita, para more people yung marireach out natin, especially those who need help. Kasi hindi mo namamalayan yung pag-share mo, no, ng ganyang mga suicide prevention help po para sa ating mga hindi kilala is parang na talagang makaka-encounter ka na, alam mo, nakita ko yung ganito na number na to dahil sa timeline mo, no? Hindi naman natin alam kung hanggang saan makakarating yung shinare mo or yung pinost mo with the use of our official hashtag. Ang hashtag po natin dyan, hashtag may karamay ka, hashtag okay ka sa DepEd, hashtag bayanihan para sa kalusugan. Again, ito po ang inyong ang gagamitin na hashtag po, no? Hashtag may karamay ka, hashtag okay ka sa DepEd, hashtag bayanihan para sa kalusugan. We will give you 2 minutes to do this po, no? So ngayon, gawin na po natin ang ating second activity, which is hotline on our timelines. Ayan, Sir Anders Francis, gawin na natin to. Actually, gagawin ko na siya ngayon. Kasi napaka-powerful din yung pag-share natin sa ating timelines kasi alam naman natin yung power ng social
To the people who made our Day 5 of Okay sa DepEd One Health Week Celebration 2021 a victory. And to all the video presenters and speakers from Day 1 to 4, marami pong salamat. Sabi nga po nila, kalma lang. Ibig pong sabihin, kalusugang mental ay alagaan. There is no health without mental health, di ba po? So wag na wag po ninyong pababayaan ang inyong mental health. Wait, there's more. There is one more day to celebrate Okay sa DepEd One Health Week celebration with a big bang. We will celebrate the National Drug Education Program Day tomorrow. Let's join with a grateful heart. The last day of this celebration in one full support. Makiisa at makisama sa One Health Week celebration, bayanihan para sa kalusugan, okay sa DepEd, sa paaralan at sa tahanan. Thank you and please wear that smile. See you tomorrow!